Iko Nini. So kama kuna image moja ile nilicheki nilifind super interesting. Kwa image fulani ya ubuda anaitwa Murkomen. But before even talk about the image, acha tuende kwa headline. So kuna headline ya KBC Channel 1 alikuwa amesema corrupt officials don't belong in government. Hiyo ilikuwa ni Murkomen. Alafu kuna picha ya Murkomen na amevaa shati fulani. And hii shati nikiangalia niko like ni shati maybe tao 2, tao 3, unajua. Mi nikitoa pesa mingi hapa niza toka 1500 hivi, si ndio? Yeah, cause unajua views zangu za nguo, but sasa Wakenya ni wale. Kuna msee alienda amepiga hiyo picha, hiyo shati picha, alafu akaenda kwa Google jo. Unapata shati yenyewe ni kitu inaitwa Torino. Yes, Torino, na hiyo shati yes ni ya 1500 vile nilisema, but ni $1500. So, shati ni ya $1500. And every time ubonga gajia Kenyan politicians wearing like all this expensive stuff, kuna wasawaga na criticize wanasema like, what do I want them to wear? Like, do I want them to walk around like poor people while they are rich? And I don't know. I think the only thing why I always have a problem with this is I look at Kenya as one nation. And in this one nation, I don't feel like we've reached a level where someone should be wearing a 200,000 shillings shirt while there are kids starving. And apart from kids starving, kuna watoi wamekalia mawe kwa class. Nacheki, na umevaa shati ya 200,000 shillings. Shati ya 200,000 shillings. And wasa uwache Iko Nini, utaniona kuna shows kadhaa, utaniona nimepigilia mashati. Sitapigilia t-show. I think kuna the latest show ile tulifanya na Andrew Kibe. And check hiyo shirt nilikuwa nimevaa. Hiyo shirt nilikuwa nimevaa ilikuwa shirt ya $5. So it come to around maybe 650 shillings. Look at that shirt. Niambie si shirt inakaa poa. $5. So try to imagine if Murkomen, because he's rich, angechukua shirt ya $20. Alafu now spend the rest of the money to uplift the poor. Because kuna image nilikuwa na check, ni image ya watu fulani ilikuwa posted na msee fulani ajita Jackson Lokai, and alipost video ya watu fulani kuna nyesha na wako chini ya mti sharing just carbs. It's not even a balanced diet. Nacheki na wananyeshewa, and you can see it's only one plate, and the level of poverty that unaona hapo, that when you turn around and you see Kenyan politicians walking around with shirts that 200,000 shillings. That's where I end up having a problem with this. And kitu nakuwaga funny ni like even right now as I say this, I have to defend myself. As I say this, I have to be like, you know what? I'm angry because I feel like we can do better. We can do better as a country. And one thing is, kama ulicheki reaction ule buda anaitwa Doan Chuan. Ule buda alikuwa anasema the fact that Africa ni country ya all talk and no execution. Buda ye mwenyewe ni kushua akimitaa say, alafu wane they're wearing all this expensive stuff. Haendagi up wa respect. Nacheki, and don't forget that this expensive stuff, kuna the videos that have been coming from China where the Chinese are telling us how they make these things. Because you know, most like American companies end up outsourcing, and the same thing as most luxury brands. So a luxury brand kama ya Torino ni luxury brand inaitwa Stefano Ricci. Yes, it's Stefano Ricci, and you can see that sort of shirt that Nani was wearing is the same sort of shirt that Ruto was wearing when he was declared the president. Ile time aligoigi chini na akaenda akilia. You remember that nini? Alikuwa pia amevaa Stefano Ricci. And these Stefano Ricci shirts, they are so expensive. Like they are so expensive that it makes no sense. But such shirts, normally you'll find they are meant for musicians. They are meant for show business people. They are not meant for like normal, like normal day-to-day people. And they're not also meant for politicians, because as a politician you always have to look like you understand what your people are going through. And for the president and his friends to be wearing
$100 shirts. It's just ridiculous, man. Like I don't even know how to feel about this. Like hizi shati ukienda kwa hiyo site ya Stefano Rich, chatu baki tumeingia hapo, baki umecheki, and you're there thinking that African politicians are going to Stefano Rich to buy shirts. Unaona mashati hapo, kuna like shati za 800, those are the cheaper ones, lakini watu wetu wanavaa hizi ma silk shiba. Kama hii silk shiba ya 1400, this is euros, so 1400 euros, that will be close to $1600 dollars. So shati kama hii nakumbuka ndio Ruto alikuwa amevaa ile time alikuwa declared like the president. So you can go and look at the shirt and uangalie bei 1400 euros, and you have to think like, who told these people that this is what they need? Najua like shida nguo waga moja, before you tell me the price, I'm not going to know that it's special. So hii shati ya Murkomen for example, I think ilikuwa this like silk blend whatever, ilikuwa this sort of shirt. Sija get the specific color cause I can think ni silver, but it's this design. And this shirt, bila kuambiwa it's a Torino shirt, would you know that it's this expensive? So who are you trying to impress? Unachiki, cause mtu akitokea na gari ya kifahari tunajuaga hii ni Benz, hii ni Range, hii ni blah blah blah. You can just know, but nguo you never know. I can give you any price. Nimetoka kukuambia that shirt nilikuwa nimevaa kwa nikiwa na kibe ilikuwa $5. Wengi wenu mkiona mko nafikiri $5. If I told you that shirt cost me $30, a lot of you would have accepted that. Nachiki, that's the worst thing about clothes. But now we have to ask as African leaders, and kumbuka asa wakituambia that they are going to stop this extravagant whatever, so they stopped it with the shoes. But remember pia vile ubuda anaitwa Kimani Ichung'wah alibaki ameishia ile show ya Al Jazeera, we could see his red bottoms, nakumbuka. And hii pia inanikumbusha ile majuzi tukiwa na anaitwa nani, tukiwa na Kibe akibonga wase wa Watcha Kuran country. And apart from that, I think msopenda kubonga juu story ya wase wa Watcha sana wagani uboy anaitwa Gaitho. And one thing I have to agree with both of them is kuna vitu zile ufurahishaga watu kwa umetoka Watcha, zile kwa umeishi maisha ya Nairobi unashinda gwazo kunaendaje. Like why una need shirt expensive hivi? Ile no one knows that it's expensive, it's just you. I don't understand. Alafu pia kuna wase wamekuwa kishare images za nani before and after to Murkomen. Like Murkomen before akuwe CS, hatuko tamuona with all this expensive stuff. As soon as he became CS, all of a sudden unavaa shati ya 200,000 shillings. Na unatoka wapi? Unatoka Elgeyo Marakwet. One thing naweza kuguarantee, mimi kama Afrika sijaienda Elgeyo Marakwet, but one thing that I know about Elgeyo Marakwet ni nikienda leo sitakosa shule haina madirisha, sitakosa shule haina viti, sitakosa shule watu wanaenda chuo na ma shots zimepasuka huko kwa haga nje kukaa chini, na pia zimekuwa passed down from this generation to each generation. Basically nikienda Elgeyo Marakwet sitakosa extreme poverty. For you to come from Elgeyo Marakwet and feel like as a government official, as a state official, unaweza vaa shati ya 200,000 shillings, it's for you to be very heartless, najua, and it's for you to be very inconsiderate. And I don't care, that's not your money. And this is how you know it's not your money. Your salary, if your salary is around 1 million shillings, there's no way you're wearing a 200,000 shillings shirt. History yenyu that all you politicians are very good in business, that's a lie. Businesses fail every day. Businesses fail every day. Right now as we talk, Tesla is going through a very rough patch. Revenues may drop by over 70%. That's how business operates. It goes up, it goes down. Is it business of politicians or Kenya where they are all successful? There's no single politician in Kenya who has failed in business. What does this show? We have to be honest.
unajua, and you have to keep calling these things out. So yes, Murkomen, endelea kuvaa hizi mashati zako, lakini from sali grow up na hii tumsekawe yule ali grow up Ocha bado unakaka Iko Nini.